Tinene nirera kurirwe kiandegithio ni mugathe President William Samoei Ruto hamwe na thirikari ya Kenya Kwanza haru nirekirie gutamanio kore nyumba-ini iciriro ndikore kana nduko ya kere ni gwikorwo gitamanio na igithikiririo wega iguru rigiye rendikithia ria mawatho matiganite thengia ya kuregano na kweria koretwo igithii na mbere na kuregano nakuo na makeria ni ngwataniro ya Azimio la Umoja One Kenya Coalition na tirigaja iriho muriri wa Muthingi TV tariki 14 naguo mweri wa June mwaka wa 2023 ni mwako wakwa ati muthenya wa kunira gutwarithia wega na nini ndagiukana ndagikarira gite kia umemerekia ngumenyithia maria marikuo thiini iria irikuo ya mohoro no mbere ndayareke tombe tumukire mamwe mamaria tukuhaririirie na makiria ithaini riri. Mamwe mamaria tukuhaririirie ni ati nikapigia ndugu yangu ule ananifuata akaniambia mama amekatakatwa, hata tuko Embu tumelala hospitali. Mutumia umwe gukua kaunti-ini ya Embu na ni thutha wake gutharikirwo na gutemangwo na bangani andu matoikaine riria arari thabari-ini yake guka mucii munene wa Kenya Nairobi. I, Nurdin Mohammed Haji, do hereby swear by the Almighty God. Nurdin Haji kuhetithio rita murugamiriri wa ruhonge rwa ugaciru Mohotani bitikaine cia Jean Bile mwena wa rume Angela Okuyoti kuhotana bitikaine ya tennis. Gaja iriho ate mutaburuko yura gukinyera na njira ya imwe kwa imwe ni live transmission koguo no kurokiania na ithuĩ kũrĩ mũno wa Facebook ni @Muthingi TV, kũrĩ mũno wa YouTube ni @Muthingi TV. wona watũtigĩra ndũmĩrĩri yaku nguhĩ kũu nĩ tũgũkorwo tũkĩmĩamũkĩra ũmemerekia ũyũ ũgĩkinyanĩrio kuma gũkũ mwena wa Lavington mũciĩ-inĩ mũnene wa Kenya Nairobi. Mohoro-inĩ maitũ, kamĩtĩ ya mbunge na makĩria ĩgiĩ kĩgĩna nĩrĩkĩtie gũtamania ndereti ya watho wa kĩgĩna nyũmba-inĩ ya icirĩro ũmũthĩ rũcinĩ na kũrĩa cikaro cihingũrĩrwo thaa ithatũ cia rũcinĩ na kũrĩa mathiĩte na mbere na kwarĩrĩria ndereti ĩno. Gũkĩrĩ ũguo nĩ ndereti ĩrĩa ĩtongoretio nĩ atongoria ngũrani marĩ hamwe na mũmbunge wa kũrĩa gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Mono na arĩa mathiĩte na mbere na gũtigĩrĩra atĩ nĩ mandĩkithia ndereti ĩno thengia ya gũkorwo ĩgĩtũngana na maũritũ matiganĩte. Gũkĩrĩ ũguo ndereti ĩno nĩ ĩkoretwo na maũndũ maingĩ na marĩa mathiĩte na mbere na kuonekana ta mangĩhatĩrĩria a Kenya. Ona gũkĩrĩ ũguo atongoria makiuga atĩ nĩ megũtigĩrĩra nĩ maiguithanĩria na kweheria icunjĩ iria irerĩkana atĩ nĩ cia gũtigĩrĩra atĩ nĩ ciahatĩrĩria mũingĩ wa bũrũri. Na njĩra ya gĩtĩo tũkorwo tũkĩamũkĩra riboti ĩno ya mendekithia maya rĩrĩa makorirwo magĩtamanio nyũmba-inĩ ya icirĩro, na ngũririkania atĩ ũndũ ũyũ nĩ ũrathiĩ na mbere ngakĩrwo atĩ mbunge nĩ yamba gũikĩria gwa kahinda gaka, no ĩndĩ nĩ megũcokereria wona cihanda wega thaa 8 nĩguo mathiĩ na mbere na kwarĩrĩria ndereti ĩno mbere ya bajeti ya mwaka wa 2023 2024 gũkorwo ĩgĩthomwo kiumia-inĩ kana tũrĩo kiumia-inĩ gĩkĩ. Twamũkĩre riboti ĩyo. This bill is something that we must reject in its totality. Mr. Speaker, the economic situation in this country is very dire. Kenyans are struggling. Kenyans are suffering. Mr. Speaker, very few Kenyans can actually put 3 or 4 square meals in a day on the table. Mr. Speaker, Kenyans are asking themselves, do we put food on the table for our children, or do we pay fees? Do we buy clothes? Everything is difficult. Life is difficult. Mr. Speaker, that is one of the reasons why you saw our team of Azimio going to the streets, because we are feeling that somebody needs to start caring for the hustlers. Mr. Speaker, 1,000 shillings a few months ago could buy, maybe even fill a paper bag. Mr. Speaker, today, with 1,000 shillings, you cannot even buy 2 kilos of sugar, 2 kilos of unga, 2 kilos of cooking flour. I mean, it's already finished, Mr. Speaker. So I'm telling you, it is a very bad situation. Now, this bill, when we heard that there was going to be some proposed amendments, we thought they would deal with those things that are affecting the cost of living. 16% VAT on petroleum products has been retained. Mr. Speaker, what does that mean? That the cost of everything transported, goods and services, will go up. The cost of electricity will go up. Mr. Speaker, there's also advance tax that has been proposed on personal public service vehicles and, of course, on transporters. Again, Mr. Speaker, the minute you increase taxation, what it does, Mr. Speaker, is that will be passed on to the end user. And, Mr. Speaker, the end user is that person that we call the hustler. Mr. Speaker, who will speak for the hustlers?
Mr. Speaker, our turnover tax, which is a tax on doing business where there is no profit, has gone up from 1% to 3%. Mr. Speaker, how do you tax people for having the dream of opening up a business? And we are being told that those at the bottom of the bracket are going to be raised, they are going to be assisted. Mr. Speaker, this was a hoax. Now Kenyans can see for themselves that there was never any good intention from this Kenya Kwanza regime. Mr. Speaker, this house must stand up to be counted. And this house must listen to the voice of Kenyans. Over 93% of Kenyans have said we reject the finance bill. 93% of Kenyans, those that voted for us. Mr. Speaker, I am shocked that members of the House can stand up and say, despite the fact that our voters are unhappy with the bill, we shall continue and vote in its support. Mheshimiwa Spika, hili taifa limekuwa taifa la ombaomba tangu Kenya kupata uhuru. Mwaka wa 1963 Kenya imekuwa ikiongozwa na masuala ya kukopa. Kila mwaka ni kukopa, kulipa wafanyikazi wa serikali, kukopa, kuleta maendeleo, na ndio maana sasa imefika mahala ambapo tunataka kusema ya kwamba tutajinyima, tutajizuia na mikopo, tuanze kujifunza kutafuta hela miongoni mwa Wakenya na kujikomboa katika minyororo ya kukopa kila mwaka. Hili taifa hatuwezi kukopa mpaka kiyama. Hili taifa ni lazima tukaze minyororo, tufunge longi yetu vizuri na tuvae njuga, na tuhakikishe ya kwamba tutafanya haya mambo kwa miaka 2 ama 1 hivi, lakini mambo yatakuwa sawa. Mheshimiwa Spika, unataka vipi Kenya hii tujenge barabara wananchi wanataka? Mheshimiwa Spika, unataka vipi sisi leo tuweze kuunganisha umeme? Unataka vipi leo tuweze kupunguza bei ya vyakula ilhali tutaendelea kukopa kwa wazungu ili kuleta matatizo kwa Afrika? Ni lazima tujifunze na kustahimili. Mheshimiwa Spika, katika bunge hili leo, hawa wabunge wenzangu leo wana nguvu kwa sababu wao, kila mbunge kama sijakosea ana nyumba. Mheshimiwa Spika, wacha nizungumzie hili swala la nyumba kwa sababu linachukuliwa vibaya sana. Leo mbunge wa Kenya kila tama kiingia anachukua milioni 30 na kununua nyumba. Hawa wabunge wote, mimi pia binafsi nachukua hiyo pesa na kuhakikisha ya kwamba, Mheshimiwa Spika, nilinde. Mheshimiwa Spika, nilinde na haya maneno naosema. Hawa wabunge tuacheni ubinafsi kwa mara ya kwanza. Tufikirie hawa wananchi. Ni lazima tujinyime, ni lazima tujiadhibu ili tuweze kukomboa hawa wa Kenya. Leo unataka kupinga mswada, leo unataka kupinga bill kwa sababu ya kutafuta umaarufu, siasa za populism. Tunataka siasa za TV na niate acio ni abunge na makiria kuri nyumba-ini ya iciriro na kuria magithiite na mbere na gukiruta muhwo kana muhwo wa iguru rigi ndereti ya kigina. Nguririkania ati ndereti ino ya kigina yandikithitio ni President William Samoei Ruto no thengia yoguo ni kuretwo igitungana na mihinga itiganite. Gukiri uguo abunge kuma muhwo wa Kenya Kwanza no rohamwe thirikari-ini ya Kenya Kwanza kana muhwo wa Kenya Kwanza ro hamwe no ria wa Azimio ni marikitire gukimitamania na kuria maragethi na mbere na kumeaririria wona marikia gwikiria ni megucoka na thutha ucio ndereti yo ne guthi na mbere na kwariririo na kuria ndikithitie maundu matiganite. Andikitwo mohoro ni magitigite kana ni matiganite ni maragukumenyithia uria gwikinyiria hwaini maundu megukorwo mahana. Tuthi na mbere uria wari mutongoria wa thitango cia mwingi gwothe bũrũri-inĩ Nurdin Haji nerikirie kuhitithio riu kurugamira ruhonge rwa ugaciro ni ruru wikaine ta NIS. Thengia ya muritu maria mathiite na mbere na gutungana na Haji na makiria iguru ria kwamũrwo gwake ukirikana ati ni akoretwo akihuthira wabici yake huru kuona ati honge oro hamwe na nyiti itemi matiganite marathiite na mbere na kuregana na kwamũrwo kwa Haji. Gukiri uguo Haji andikithitio ni President William Samoei Ruto gukorwo akirugamira ruhonge ruru kuona ati atanatuika murugamiriri wa mbuto cia kana murugamiriri wa ruhonge rwa DCI ambite gutungata ruhonge-ini ruru rwa ugaciro. Haji akorirwo kana atanyitwo gutungata ihinda kana gwa kahinda riu kumanagia na wamurani wake no rio kana uria uranyafarirwo ni President William Ruto. I, Nurdin Mohammed Haji,
do hereby swear by the Almighty God that I shall be faithful and bear true allegiance to the Constitution and Republic of Kenya, that I will at all times and to the best of my ability obey, protect, preserve, and defend the Constitution of the Republic of Kenya and all other laws of the Republic, that I will protect and uphold the sovereignty, integrity, and dignity of the people of the Republic of Kenya, that I will diligently serve the people of the Republic of Kenya without fear, favor, bias, affection, or ill will, that in the exercise of the functions entrusted upon me, I will at all times subject myself to the Constitution of the Republic of Kenya, the National Intelligence Services Act, and all other laws relating now or in the future in force relating to my appointment in the National Intelligence Service. So help me God. Shio ni Nurdin Haji na uriari wariwe murugamiri wa ruhonge rwa ugaciro guku bũrũri-inĩ kana NIS. Haji anakoretwo gĩtungata ta mũtongoria wa thitango cia mũingĩ guothe bũrũri-inĩ DCI wa mũrani wake watafanirio hĩndĩ ya President Uhuru Muigai wa Kenyatta. Tũthiĩ na mbere nĩ atĩ mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Samoei Ruto nĩeranĩire atĩ gũtigĩrĩra atĩ nĩanyagia ũtungata wa kĩrĩu kũgerera kana itemi-inĩ rĩa kũhũthĩria aruti a wĩra biacara ciothe kũruta wĩra wao na njĩra ĩthiranĩte. Gũkĩrĩ ũguo nĩatarĩirie gũtigĩrĩra atĩ nĩarũgamia mĩtambo ĩtiganĩte na ĩrĩa gũteithĩrĩria ahũri biacara nginyagia thoko-inĩ gũtigĩrĩra atĩ nĩmaruta wĩra wao ta ũrĩa mathĩrĩirio na ningĩ na njĩra ya ũhũthũ. Additionally, flexible online training programs which provide job-ready skills in high-growth career fields are being offered online. In this connection, we have provided 1,000 scholarships through the ICT Authority to support training in digital marketing, e-commerce, data analytics, IT support, project management, user experience design, and of course, the critical aspect of cyber security. This highly impactful partnership goes back all the way to 2018, when in collaboration with First Lady Rachel, as patron of the Google Impact Challenge, Google provided Kenya shillings 12 million to support the training of local creatives under the Creative Garage. And I think in another couple of months, I don't know, I will need to ask Safaricom. They promised me that we will have a digital device, 5G enabled, that is going to be less than 5,000 Kenya shillings. So that you guys can be able to have devices that are priced fairly for you to be able to carry out what you have to do. Google is committed to equipping Kenyans with the necessary tools to nurture their creativity, realize their potential, and grow themselves, their communities, and their country. Traditional media no longer holds a franchise on the voice of the people. You hold it in your hands. The challenge here is to influence positively. And you have the opportunity to do that because of the kind of following that you attract. Ni President William Samoei Ruto na rutume kwiriboti ũtũthiĩ na mbere nĩ atĩ mũtongoria wa kĩama kĩa Wiper Stephen Kalonzo Musyoka nĩ ugĩte atĩ gũtirĩ gĩthurano kĩgĩa nĩ gũkorwo gĩtabanio bũrũri-inĩ ũyũ mbere ya kũrũnga na gũtigĩrĩra atĩ icũrĩ cia kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka gũkũ bũrũri-inĩ IEBC nĩciakorwo ikĩrorwo na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Akĩaria kĩgomano-inĩ kĩa hamwe, Kalonzo Musyoka nĩ atarĩirie atĩ ithurano ikoretwo na makĩria ithatũ iria ikoretwo igĩtabanio rungu rwa kamĩtĩ ĩno ya IEBC ikoretwo igĩtabanio na njĩra ya waragania. Gũkĩrĩ ũguo nĩendekithĩtie nginyagia gũcokio kwa makomishona ana na arĩa marũgamire wĩra kana arĩa makorirwo makĩeherania na gĩthurano kĩhĩtũku kĩa mwaka wa 2022 na kĩrĩa gĩatabanirio tarĩki 9 mweri-inĩ wa kanana mwaka mũhĩtũku. Kalonzo nĩathinyĩrĩirie ũndũ ũyũ akiuga atĩ no mũhaka kamĩtĩ ĩno ya ithurano na mĩhaka IEBC ĩkorwo ĩkĩnyabarwo na ĩrũngĩrĩrio itemi-inĩ iria Akenya othe gũkorwo makĩamũkĩra kĩhoto kĩao na makĩria rĩrĩa makorwo magĩtabania ithurano. Lazima kuwe na mambo ya kufanya hivi. Bila kuwa na electoral commission
mamlakani. Haiwezekani. So tuliunda kamati Kenya kuisha hawa Kenya kwanza. Waka KK koza. Wakatoa watu 7, tukatoa watu 7. Halafu wakaenda kule, the last time nilicheck walikuwa waanze kazi. Wakakubaliana, lakini team leader wa Azimio, Senator Mheshimiwa Senior Counsel Otiende akaandika barua. Mwenzake wa Kenya kwanza akakataa kuijibu. And the issue was wasimamishe kazi ya kutafuta makamishna wapya pamoja na mwenyekiti wao. Hatuwezi kuwa na chepukati mwingine Kenya hii. That you are going to descend to this finance bill. Let your conscience guide you. Don't go by the numbers, because those numbers are deceitful and they are not honest. Wote kutoka kila eneo 47 counties tuangushe hii finance bill ndio iende itengenezwe irudi ikiwa nzuri. Mission ya kusimamia uchaguzi wa miaka ijayo haiwezi, na sasa hivi even worse kunafanyika ile kuna boundaries commission, ni kazi yao kutafuta mipaka ya maward. Sijui ward ya hapa iko kiasi gani mheshimiwa MCA. Wards zinaweza kuongezwa, ambazo zinaweza kuongezwa. Hiyo ni kazi ya commission hiyo ya electoral boundaries commission. So we have to look for a way. Kalonzo Musyoka ni mutongoria wa kiama kia Wiper na kiria kiri rungu rwa ngwataniro ya Azimio la Umoja One Kenya Coalition. Riboti nigi na makiria ari riboti ya kiha mutumia umwe kuma kaunti-ini ya Embu ni arikitie kuragwo na njira ya kiunyamuko na ati aratharikirwo ni andu matoikaine na aria maracokire kumurenga mutwe wake na banga. Ukiriguo kana kuringana na muruwe no uria wikaine ta Joseph Manza ni atariria ati aramukiria riboti ino mathaa ma thaa 3 cia utuku na hindi ria rekinyiria haria giko iki kiratabaneirio arakorire mamwao ari handu kana ari hatikaine igeria ria uria kumutwara thibitari ni wa Embu niraringire higa kuna ati magikinya kuu ni arakoretwo agikwete. Gukiri uguo kurerekana ati mutumia uyu arohete thafari kuma mu kaunti-ini ya Embu agiuka guku mucii munene wa Kenya Nairobi. Nasema hivi, mimi sikuwa karibu, lakini nilipokea hii habari kwa mshtuko sana, sababu ilikuwa mwendo wa saa 3 hivi wakati nilipigiwa simu na kasini yangu akiwa hapa nyumbani. Wakaniambia kumepatikana shida, kuna watu wamekuja wamekatakata mama yangu na wanashughulikia ngari, ndio tuone vile tutaokoa maisha yake. Nikawaambia sawa sawa, hata mimi nitafanya kile nitaweza, nitafika mpaka mahali watakuwa wamefikia, tutakuwa tunawasiliana. Nilikuwa sehemu inaitwa Kimangaro kwa dada yetu mdogo, nilikuwa nafanya kazi huko. Sasa nikaona njia rahisi ni kuchukua bodaboda nikunje Embu kwa ndugu yangu in-law anaitwa Emmanuel Nyaga. Nikampigia simu wakati nilichukua pikipiki, nikamwambia niko njiani. Nikapigia ndugu yangu ule ananifuata, akaniambia mama amekatakatwa, hata tuko Embu tumelala hospitali. Nikamuuliza amekatakatwa na nani? Akaniambia yeye ajui, hata alikuwa anatoka huko Embu, alikuwa amepewa kazi huko kwa dada yangu kwenye ameoleka. Sasa yeye kusikia hivyo alipanda pikipiki akaanguka nayo. Sasa hapa nimefungwa plasta, hata sikuweza kumwambia pole. Ndio kaniambia mama aongei na ajisikii. Nikamuuliza na sasa amepewa first aid. Pia walipitia, wenye walimbeba walipitia White Rose huko Kimbembe, akapewa first aid, ndio wakatransfer wakapeleka Embu. Sasa Embu hajapata kitanda, amewekwa tu hapo pending. Ndio wakakaa hiyo Saturday kufika saa 7 ndio wakapelekwa ICU. Wakaniambia ameingia ICU lakini ajisikii, ni roho tu inaonekana inapiga kidogo. Sasa nikamwambia ni sawa, wacha daktari washughulike. Sasa dada yangu mwingine mwenye ananifuata ya 3 ndio nikampigia simu, nikamuuliza mama anaendeleaje? Akaniambia mama hajajisikia, ni roho tu inapiga.
Kaambia sasa kama anashughulikiwa wacha ashughulikiwe. Si ndio akakaa, ikafika jioni nikapiga simu nikaambia mama hajajisikia. Sasa nikalala. Sasa asubuhi saa 12 kabla niende kanisa nikampigia simu. Kamuuliza umeenda kuona mama? Akaniambia bado, masaa bado. Nikamwambia wacha niende, kitoka saa 2:30 nitakupigia. Sasa nilipompigia vile nitoka chachi tu hivi kupita kwa mlango, nikasikia akilia. Nikamuuliza kumeendaje? Akaniambia mama ametuacha. Haya, ucio ni mwena wa Embu na tuthiriboti nigi oya kihana ni ate mutumia umwe wa miaka 70 kuma kaunti-ini kana kuma mwena wa Mwea ni ratharikirwo ni andu matoikaine na mabanga na aria maracokire kucungiriria nginyanagia gikuo kia ucucu uyu na uria uratunyithirio kana uria rakorirwo gitunyukithio muoyo wake gutiri kuramenyekana niki giracungiririe ngereno gukorwo gitafanio gukirigwo mabitha borithi kuma mwena wa Mwea ni muhete andu mothe mangikorwo na ndeto uyu kana ndomereri yothe nere ngimateithĩrĩria gũtabania ũthuthuria makorwo makimateithĩrĩria nayo itemi rĩa gũkorwo makimenya niki kirarire kiria kingi na niki kiracungĩrĩrie ngero taino ya kiha gũkorwo igitafanio. Ni walitangulia kuimba hiyo mahindi. Walipoimba mahindi wakaingia kwa hiyo nyumba yake ya kulala wakachukua pesa. Ilikuwa ni 700. Sasa ndiposa wakakunja wakaingilia kwa hii dirisha wakachukua chungu ikiwa na chakula githeri. Wakaenda na hiyo chungu. Sasa mara ya mwisho ndio walikunja kumshambulia sasa. On the same date around 5 between 5 and 7 in the evening, a known number of people walked into a family of Nancy Nyomiti Ngumbi, a lady who is roughly 70 years. While there, they committed a serious assault against the same, which was later discovered at around 8 p.m. in the same night by the son, who apparently at the time of commission he wasn't at home. The victim was later rushed to hospital, and apparently because this hospital not managed the problem, she was referred to Embu General Hospital. Come on 12th, we got a report that the same victim had succumbed to this injury. Lakini nilipokea hii habari kwa mshtuko sana, sababu ilikuwa mwendo wa saa 3 hivi. Wakati nilipigiwa simu na kasini yangu akiwa hapa nyumbani, wakaniambia kumepatikana shida, kuna watu wamekuja wamekatakata mashughulikia wao. Lakini mimi nimesimamia hiki kijiji cha Wakaria kama section leader. Mimi ndio msimamizi wa kijiji na sina taarifa yoyote kuhusu mama kuvamiwa ama kudhuretiwa ama kusikia kuna watu walikuwa wanamsumbua. Sijawahi pata taarifa hata moja. So hiyo kitu ikanikwasa sana na nikashindwa mbona walinyamazia hii mambo kama alipata siku ya kwanza ya pili na hii ya tatu ikawa ni kifo. So the police have embarked on investigation to unearth the author of this crime. So we as the police would appeal, now that there was no person, an eyewitness who witnessed this, anybody with an information that can assist us to get the culprit, we shall welcome the same. Atire ganje iriho tiga uthuthurio gitafanirio no gucieko icio igiri igimenyekane kirarire kiria kingi giko kia mbere kuria mwena wa Embu nige kuria mwena wa Mwea kumenya niki kiracungiririe njiragano cia andu acio eri. Atire ganje iriho ndende tobe twikirie kana tweka higa itukambere ga gwikiria murori wa Muthingi TV ririkana ati no thina mbere kwani na ithu kuria mwena wa Facebook ni @Muthingi TV. Wona watu tigira ndamiri ya kuguiko etuguko tugicokereria twikirie no ideni turahunduka na ripoti makiria. Kuhagira riko na kuihura ni ibataranagia kugĩa na rangi na mũnungo mwega nĩguo ikagucĩrĩria mũcirĩi.
na nikio nyumba ya Mugikuyu ndiagaga itaha ria kugagura mugeni. Tabarĩra-inĩ ya itaha rĩa maitũ tũgũtaraga njĩra ya kũruga irio ngũrani na onawe ũgakenerera ũrugi waku. Nyitanagĩra na Njeri wa Nyakĩo o kiumia thaa 9 cia hwaĩ-inĩ tũkĩrunga thiri cia ũrugi gũkũ kwa Mũthingi TV, kĩhumo gĩa gũtherema. Gũkenarĩ nĩ arĩa marĩ na kĩeha nĩ gũkorwo nĩ makaninĩrwo kĩeha nĩ ũndũ wa gũcakaya na arĩa matigĩtwo nĩ endwa ao. Rĩu ceceni ya Mũthingi TV nĩ ĩrakũhe kamweke ga gũtangathithia kĩmenyithia kĩa mwendwa waku. Aranĩria na ithuĩ kũgerera email nĩyo sales@lookuptv.co.ke kana kũgerera namba ya thimũ nĩyo 011-043-0158. Nao endwa aitũ maroma ma kwega kuraga. Mũthingi nĩ hĩndĩ tũrawamba, no na tũkĩwambaga ndĩ haha gwĩkĩra ũira atĩ mũthingi ũrĩa tũramba wĩhandĩte ka ta ihiga rĩa nyaigĩ. Nyitanagĩra na niĩ Mũthoni wa Wambũgũ thĩinĩ wa tabarĩra ya igagũrĩro gũkũ kwa Mũthingi TV, kĩhumo gĩa gũtherema. Nako kagũrũ karĩ ime gatihana karĩ mũhu, nake mumagari nĩeyonagĩra. Ndutaga wĩra wa kwendia hema, mĩgeka na ngũnia. Ũcio nĩ wĩra ũrĩa ndiraga naguo gũkũ Nairobi. Nĩtũtambũraga kĩyo gitũ na thabarĩ itũ mĩethere-inĩ. Kũnyita ũgeni gũkũ kwa Mũthingi TV. Nĩkĩo nĩtũgĩcemanagia o kiumia tabarĩra-inĩ ya mwĩhang'ĩri, tũrĩ na mwĩhang'ĩri witũ agĩtũtirithia thabarĩ yake kinya hau akinyĩte. Yandĩkwo nĩ mũthuri wĩho, yandĩkĩtwo gĩbanda kĩ harĩa rũgongo. Nĩ o gũkũ ceceni-inĩ ya Mũthingi TV na niĩ Mwangi wa Mũrugi. AM Lookup Media ariyo kambuni nyene session ya Mũthingi TV hamwe na Lookup TV nĩ tũrakũrehera mwago wa Mount Kenya Region Roadshow. Kurugĩra kalenda yaku nĩ amu kuma tarĩki 26 mweri wa gatandatũ kinya tarĩki 1 mweri wa mũgwanja tũgakũrehera mwago ũyũ matũra-inĩ ma kaunti cia Kiambu, Murang'a, Kirinyaga, Embu, Meru, Laikipia, Nyeri, Nyandarua na Naikuru. Mũthabara ũyũ ndũroka moko matheri, nĩ mwago na ikeno mama ũgĩtũngana na ngũthi cia mikwekwe na mĩthako ya ngerekano ta njoro wa ukulima ni mali, marafiki hamwe na angĩ aingĩ. Ningĩ nĩ tũgakorwo na live performances na nĩ ũkagĩa na mweke wa gũcemania na memerekia aku wendete a session ici cierĩ. Wĩharĩrĩrie kũigua mũrurumo ũyũ na mwago mwaki. Nyitanĩra na ithuĩ thabarĩ-inĩ ya itoka cia bũrũri wa Mũgĩkũyũ. Mũthingi TV tũrĩ njĩra tũgĩũka o itũra-inĩ rĩaku. Aranĩria na ithuĩ kũhĩtũkĩra sales@lookuptv.co.ke kana ũhũre namba 0110-430-158. Hatirega jairo humurori wa Mũthingi TV ni twako tugicokereria ngithi na mbere no kumenyithia maria tugikuharĩrĩirie kurari na nyimbo na ndũhiũ
na makiria gicagi-ini kana itora-ini ria Leshaupondo gicigo-ini kia Mbunge kia Ndaragwa guku ni kaunti-ini ya Laikipia hindi ya kuhumba thumbi. Cibu mweru kana cibu mweru no ri gukorwo agitungata ithenya-ini riria aratheirio gukiri uguo munini wa county commissioner no ri wikene ta Walter Ngaira ni atariria ari na mwihoko munene na gutigirira ati ni mateithania itemi-ini ria gutigirira ati muingi wa gicigo kiu no akorwo kigunika. Gukiri uguo ni meraniria ati mathina maingi na maria makoretwo makigomera ikari acuru ni megukorwo makirwana namo. Mwihoko munene ukionekana gukorwo ari kana akionekana gukorwo na mwihoko munene na makiria na cibu uyu mweru. Leshaupondo tumeweza kupata 2 locations. Ya kwanza yenye tumekuwa tukiround inaitwa Munyaka location na chief wake mpya atakuwa ni Chief Munyaka, Chief Mushaku hapa Munyaka, na iko na sub location mbili ambayo itakuwa ni Ngawa na Ngawa na Ndifai. Hivyo the new Munyaka location itakuwa na 2 sub locations ambayo itakuwa ni Ngawa na Divai. Kwa hivyo kukatwa kwa hii sublocation imeleta huduma karibu na wananchi, kwa vile sasa wataweza kupata huduma za chifu hapa karibu. Walikuwa wanatumia muda mrefu sana kuenda kule Dogino kutafuta chief wao, na ilikuwa naenda na zaidi ya shilingi 200 kwa siku. Zidi kuomba hii area yetu ya Leshau ikuwe declared kama hardship zone asar, ndio tuweze hata kupata mabwawa mingi ya maji juu ya ukulima. The newly installed Chief Joel Mushako Kingori wa hapa Munyaka location, nafurahia serikali kwa kunipatia hii kazi, na ningependa kuihakikisha ya kwamba hii kazi ya pombe ndio nitaanzia naye, lakini ni ile yenye inavuka kutoka Lollian kuja pande hiyo mikakati tutapanga na nyumba 10 peace committees na elders wote, na tutaziba hiyo mianya yote yenye inapitia hapa, na kutoka hapo najua ya kwamba tutashikana na washikadau wote ili tuendeleze hii location, sababu ni shaga sana. Sasa kutoka hapo development tunapanda zote. Yo akana mundu gwitwo cibu cio gitigira ati ni ahurana na njohi na makiria mwena ucio ta uria munini wa president Rigathi wa Gachagua nthiriirie gwiciria ni gukura rutete wira mwega na tugakimwendithiria mahinda mwega utungata-ini wake. Tugithi na mbere, Mbunge wa tauni ya Runyenjes uri wikaine ta Eric Mushangi ni aikitie ihoya na makiria kuri arimu aciariro hamwe na arutwo metikire guteithania na ciana itemi-ini ria kumagacirithiria mathomo mao na njira iria yagiriire. Kuringana na Mbunge ni atariria ati thirikari ni koretwo ikihuthira kimanjika kinene na makiria kiria kinyagagiririo ministry ya githomo guothe bũrũri na koguo mwaka arutwo makuru magikore kana makiruta wira uria urakorikana ni mari mathomo-ini mao maya mukite hindi ya kigomano kia hamwe na kuri athiriria ati arutwo no mwaka makuru makendikithia maumirira mega na ningi niguo kugacirithia miturire yao ya thutha-ini. Tulikuwa kule St. Michael Kivote katika ward ya Gaturi, na tulikuwa kule kwa handing over ya multipurpose hall ambayo tumejengea shule ya St. Michael, na tukiwa pale tumeweza kusisitiza ya kwamba tungependa hivi ambavyo tunaendelea kujenga mashule yetu, tungependa pia kuona walimu, wanafunzi na wazazi wakishirikiana ndio tupate matokeo mema kutoka kwa hizi shule zetu. Haifai serikali iendelee kupatiana pesa mingi sana kujenga madarasa, kujenga multipurpose halls, kujenga toilets in schools, lakini pia tukiangalia wanafunzi wanashindwa kupita na kwenda chuo kikuu. Students, mko na jukumu to justify why have we been given this hall. Not in a MP that you deserve it. How? By getting good results, so that our MP can see that the investment is worth it. Haya, gatho cia mwanya na atakiri nganja ireho ru ni toguko kana tukorwo tukigira kuria riboti-ini cia mathako ngikumenyithie